Hello dear friends, welcome you all in our today's session of metallurgy. Okay, so today we are going to discuss. So before our today's lecture, so whatever we discussed in previous lecture, that is chromatographic methods. So in that we are doing purification of what? Whatever traces quantities elements, so that traces quantity elements we can purified by chromatographic method. Understood? So see here in today's lecture we are going to start our most important part. No doubt everything is important. Okay, so see here, that is thermodynamic principle of metallurgy. ठीक है, सी हियर बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी. So obviously here what thermodynamic principle of metallurgy, as we discuss our topic what thermodynamics, in that as you know whatever things, important things, and at the time of thermodynamics also I share one thing, that is what Gibbs-Helmholtz equation. So I know, are you remembering this Gibbs-Helmholtz equation? Okay, so see here what it is, Gibbs-Helmholtz equation. Yes, anyone knows? Yes, I hope you know very well. Okay, are you remembering that Gibbs-Helmholtz equation? And on the basis of this Gibbs-Helmholtz equation we are what? Yes, whether that reaction is feasible or not. ठीक आहे, म्हणजे ते रिॲक्शन इझिली होते का नाही होत आहे ते डिपेंड कशावर ते डेल्टा जी वरती. डेल्टा इज व्हॉट? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. सो सी हियर हाऊ. सो सी हियर फर्स्ट आई एम राइटिंग बेटा our Gibbs-Helmholtz equation, that is delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, this is what our Gibbs-Helmholtz equation. Now this helps, whatever how it helps in our this metallurgy part. So this help in deciding the temperature and the choice of reducing agent. What beta? Deciding what temperature and choice of reducing agent. So as we know, whatever the feasibility of reaction depends on what? Gibbs free energy change and specified temperature. Okay, and it is related to our this what beta, that is Gibbs-Helmholtz equation. Delta G is equal to delta H minus T delta S. So here one thing you have to mention, that is what? See, for any reaction, see beta, for any reaction the Gibbs energy change, for any reaction the Gibbs energy change is related with yes, equilibrium constant, related with equilibrium constant. Okay, and that equilibrium constant we know what? K. Okay, so see here equilibrium constant, that is K of the reactant, of the what beta? Reactant. So see, as you know, we derive this thing also, standard Gibbs free energy, that is delta G is equal to what? Minus RT ln K, and this ln also I told, ln is what? Natural log. How it will convert into normal log? Yes, by multiplying factor 2.303 you will get what? 2.303 log base 10. So already we studied in our topic, that is thermodynamics. Okay, so see here, so as you know, for spontaneous process, okay, or reaction, the energy change, that delta G must be negative. So see here, this is also what beta, very much important point. For a spontaneous process, okay, the energy change
the energy change, or we can say, as you know, what gives the energy change, that is delta G. It must be what? Yes, it must be negative, and the value of what beta? Equilibrium constant. Equilibrium constant is what beta? Positive. Okay, this thing is very much important. Okay, now on the basis of this concept, okay, that is thermodynamic principle of metallurgy, we conclude two important conclusions. So see that conclusion we can mention first. As you know, yes, for any reaction to occur, there is a delta G must be negative. Okay, and this is possible if when, yes, your delta H is what? Also negative, and what beta? Your delta is positive. We yes, as you are remembering, Hsg means what? Is what? Yes, delta H, that is related with your enthalpy. Delta H, whether it is exothermic or endothermic. S means what? Entropy. And G is what? Your delta G gives free energy. Okay, so in that we discussed so many things, whether it has this reaction is occur at low temperature or high temperature. Okay, so it is very much important. If any reaction to occur, we need this delta G negative, delta H negative, and delta is what? Positive, means more randomness. Okay, so here what? With increasing, yes, with increasing temperature. Okay, now see, second conclusion is what? Yes, if a reactant and products of two reactions are put together in a system. Okay, so see here, if a reactant and a product, of two reactions okay, are put together in a system. Okay, in a system, the net delta G of two possible reactions, okay, two possible what beta? Reactions is, it must be negative. It must be what beta? Yes, negative. Okay, and whatever that overall reaction will be occur on the basis of what? The curve made, that is delta G versus, yes beta, what? That is change in Gibbs free energy versus temperature. Okay, and that change in Gibbs free energy versus temperature, okay, so we call it as a what? Yes, we call it as a Allingham diagram. Okay, so see here, that we are now going to discuss on the basis of this data and everything. Okay, so pay attention, it's very much important, these all points. So I hope you wrote these all points carefully. Okay, so see here beta, what will happen if you draw a curve delta G versus temperature, and is based on your what? Yes, it is based on your Allingham diagram. So see here, what is the actual? See beta, you can mention here one sentence. The free energy change that occur, the free energy changes that occur when 1 gram molecule of a common reactant, when 1 gram
molecule of a common, yes, a common reactant, ठीक है, common reactant O2 is used, okay, and it's plotted against yes, it's plotted against temperature, ठीक है, temperature, and this graph is called as, and this graph is called as what beta? Allingham diagram. Yes, Allingham diagram, okay. So pay attention on this Allingham diagram, who discovered, and how we can predict the feasibility of reaction, okay. So first beta, draw here thermodynamic principle in that what? Allingham diagram, okay. So see here, we will draw here Allingham diagram as like this, okay. So see here beta, how we will draw, okay, as like this we can mention, okay. So see what will happen. See beta, here delta G, sorry, that delta G is what? Delta G naught, standard gives free energy, okay. Delta G naught in kilojoule per mole, okay, of what beta? O2, of what beta? O2. So see here their values near about as like this. See beta, minus 1200, okay, I am drawing here minus 1100, okay, as like this beta. You can also draw, okay, like how I am drawing. I hope you understood this thing clearly, what is going on. Actual 400, 300, 200, 100, okay. Then here what? 0, here what? 100, and here what? 200. From negative to what? Positive value. And here what? Temperature 0. Here what beta? Temperature, okay. See, in both degree Celsius and in Kelvin also we can draw. So beta here 273 Kelvin, okay. See beta here, yes, 400, okay, that is what? 673 Kelvin. So see here, I will draw here, I will write 800, 1073, okay. Here what? 1200 means what? 14, yes, 1473 Kelvin. Here what? 1600, that is 1873 Kelvin. Here what? Yes, 2000 degrees Celsius. So what? 2273 Kelvin. And here what? Yes, 24, yes, 2400, okay. 2400 बघा, 2400, how much? 2673 Kelvin, as like this. Understood, Kalpesh? So see here how we can draw. Now at the 0 we have to draw one line, okay. So see here, as like this, suppose if we drawn, now see the curve, how they are showing the curve. Suppose see, if you I am drawing here curve,
So concentrate beta how I am drawing the curve. So see beta, at near about minus 1300 as like this your curve, and suddenly it will changes like this. So here one and here one, okay, and at the 1100 minus 1100 there is a aluminum curve as like this, okay. Below that magnesium curve as like this, see here, okay. And you can easily easily justify this. So see here, whenever I am drawing this, you can beta see here, you can refer your NCERT diagram also, okay. So see here, see, so I am drawing now here calcium, okay, and this phases is changes. बघा फेज चेंजेस होते तेव्हा काय होते, तुमचा कर्व थोडा अप साइडला चाललेला आहे, ओके. सो सी हिअर ॲट दॅट टाइम हिअर कॅल्शियम मेल्टिंग पॉईंट अँड अगेन वरती गेला म्हणजे काय झालं बॉइलिंग पॉईंट. हे कॅल्शियमचा कर्व आहे, ठीक आहे. सपोज आय एम ड्रॉइंग हिअर मॅग्नेशियम. सो मॅग्नेशियम सी हिअर मेल्टिंग पॉईंट कर्व ऑफ मॅग्नेशियम and here what, yes, boiling point curve. Like for the your aluminum, so here they will meet here, okay, they will meet here, understood, your magnesium and aluminum curve. So see here Cr also at day 700, below 700, minus 700 as like this we can show beta for your what, chromium, okay. Now after that, yes, your zinc also we can show, okay. Thereafter carbon, see here like this 2CO plus O2, that gives what, 2CO2, understood. It is what your chromium, it is what your zinc, okay. After this your near about 500, okay, above minus 500 there is a Fe curve, okay. What beta, Fe curve. And suppose if you are drawing at the highest, that is negative 100, so see here like that, yes, boiling point. Here what beta, boiling point, it is of what, curve of Hg, okay. And at the 200 here what beta, yes, here your curve of your copper, okay. So like that you can observe in your whatever NCERT diagram, okay. So on the basis of this diagram, what we conclude here, so see that conclusions are very much important, okay. So see here for conclusion, pay attention here. What are the conclusions? Means why they are showing suddenly changes, suddenly melting point, boiling point, okay. So see here, or we can see what properties of aluminum diagram. So you can beta mention like this, properties of what, aluminum diagram, okay, understood. So see here what will happen. First property, all metal oxide curve slope upwards. Yes, all metal curve what, slope upwards, slope upwards, okay. And suppose second, if you are considering, if material or if that metal melt or vaporizes, if material or we can say that metal melt or we can say vaporizes, so what will happen, the slope changes. See, we can observe what beta, the slope changes. So here also, here also, so see here also slope what, changes as like this, okay.
Now see here, one of the important, see what it is, when the curve crosses, what beta? When the curve crosses delta G naught is equal to 0, what will happen after this? Yes, decomposition of oxide begins. ठीक आहे, जेव्हा हे 0च्या वरती गेलं तेव्हा त्याचं काय झालं? डिकम्पोजिशन झालं. फॉर एक्झाम्पल सी हियर, येस, फॉर एक्झाम्पल AG, AU, HG. ठीक आहे, आर यू ऑब्झर्विंग? I hope are you observing carefully, and you are observing what? Yes, electropositive metal curves. Yes, here electropositive metal curve, yes, are at the bottom of the diagram, okay. Why? Because these are what? Highly reactive. Understood? So see here, again very much important part we can say. See here, what that important part? Any metal will reduce the oxide of other metal. Any metal, okay, any metal will reduce the oxide of other metal, okay, other metal which is above in other metal, and what which is above in what? Allingham diagram, okay, which is above in Allingham diagram. So see what will happen? The delta G naught will become more and more negative by an amount of equal to difference between the two groups of particular temperature. So meaning, simple meaning of this what? म्हणजे काय होते बघा, say carefully. You are this क्रोमियमला जर का आपल्याला रिड्यूस करायचं असेल तर ॲल्युमिनियम इट कॅन रिड्यूस. मॅग्नेशियमला जर का रिड्यूस करायचं असेल तर कॅल्शियम. सो सी, हॅविंग गिवन हिअर एक्झाम्पल. So see here, reduction of Cr2O3 म्हणजे त्याचा ऑक्साईड, क्रोमियमचा ऑक्साईड, because these are all of delta G naught of oxides only. ठीक आहे. So see here, reduction, see beta, reduction of Cr2O3 is possible with Al. Okay, reduction of, yes, say here beta, reduction of your chromium is possible with Al. म्हणजे जो काही वरचा आहे तो इझिली रिड्यूस होतो डाऊन साईडच्या एलिमेंटने. ओके, दिस थिंग इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ओके, सो सी हियर what will happen, and it is very much important. Another sentence also, when carbon to carbon monoxide, ठीक आहे बघा, ह्या 200च्या इथून अजून एक तुम्हाला मी कर्व दाखवतो. और डाउन साइड they are shifting like this, and what at that end you can write here like this reaction, 2 carbon plus O2, that gives what? Yes, that gives 2CO. ठीक आहे. अँड नियर अबाउट 400च्या इथे तुम्हाला एक अजून एक कर्व दाखवायला लागेल. तिथे तुम्हाला लिहायला लागेल C+O2, that gives what? Yes, CO2. ठीक आहे. सो सी हियर, what is the meaning of this all in the 6th point? When, see beta, when carbon to carbon monoxide lines is below metal to metal oxide line, okay, at that time yes, carbon reduces, at that time beta, carbon reduces the metal oxide and produces what?
and produces carbon monoxide. ठीक आहे, हे आपण इन शॉर्ट बघूया बेटा. इन शॉर्ट व्हॉट विल बी द मिनिंग ऑफ दिस सेंटेन्स. ओके, so see here we can observe here what we can observe here. So see whatever three curves, ठीक आहे, जे काही थ्री कर्व्स आहेत, सी हियर बेटा, एक तुमचा कार्बनचा, ओके, वन ऑफ युअर व्हॉट CO2, sorry, one of your carbon monoxide, one of your carbon dioxide and another is of carbon dioxide. ठीक आहे, with starting with what, कार्बन मोनॉक्साईड. इथे काय, कार्बन पासून कार्बन डायऑक्साईड तयार झाले आणि इथे काय झाले, कार्बन मोनॉक्साईड पासून कार्बन डायऑक्साईड तयार झाले. ठीक आहे, सो सिंपल मिनिंग इज व्हॉट. सो बेटा आय होप यू रोट दिस ऑल इम्पॉर्टंट points. And after 6th, 7th important sentence, so see here what it is. 7th important sentence, see these are made here. Okay, ठीक आहे, हे जे काही आपले कर्व होत आहेत, मीट होत आहेत, ते कुठल्या लाईनला मीट होत आहेत बघा. येस, नियर अबाउट सी हियर 710 डिग्री सेल्सिअस. सपोज इफ यू आर ऑब्झर्व, थोडं मला या पद्धतीने काढायला लागेल. सी हियर बेटा, हाऊ वी कॅन ड्रॉन अँड हाऊ वी कॅन शो विथ दिस. सी बेटा केअरफुली. ओके, डोंट बी पॅनिक. सी यू आर दिस, ओके, ॲज लाईक दिस. फक्त आम्हाला थोडं वरती काढायला लागेल. येस, सो दिस वॉट बेटा, येस, कार्बन प्लस 2 कार्बन प्लस O2 दॅट गिव्स व्हॉट, CO. ठीक आहे, हा तुमचं बघाल तर तुम्हाला मीट कुठे झालं आहे. येस, नियर अबाउट 710. म्हणजे इथे जर का तुम्ही बघितलं, इथे किती असणार आहे, 600 आणि हा सपोज इथे किती आहे, 700. ठीक आहे, सो केअरफुली सी हा ऑन द बेस ऑफ दिस, म्हणजे 1 दिस लाईन अँड दिस लाईन, म्हणजे बघा कार्बन टू कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड टू कार्बन डायऑक्साईड अँड कार्बन टू कार्बन मोनॉक्साईड, ही लाईन इथे मीट होते. ऑल 3 लाईन्स. अँड ऑन द बेस ऑफ दिस व्हेरी मच इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. सो सी हियर व्हॉट इट इज. इन दॅट प्रॉपर्टीज ओनली यू आर टू राईट दॅट 7th पॉईंट अवर. ठीक आहे, सो सी हियर व्हॉट विल हॅपन बेटा, दॅट इम्पॉर्टंट पॉईंट. ठीक आहे, बघा तो इम्पॉर्टंट पॉईंट काय आहे तो. Okay, so see here 7th point is what, the 3 curves. So see now only I shown here at this 710 degree Celsius. ठीक आहे, आणि आपण त्याचं कन्वर्जन केल्विन मध्ये सुद्धा करू शकतो. अंडरस्टूड. सो सी 7th what it is point, the 3 curves intersect at 710 degree Celsius. Okay, 710 degree Celsius. So on the base of these 2 main assumptions, so see what it is. Below, see here beta, below 710 degree Celsius, carbon monoxide is better, is what beta, better reducing agent. ठीक है, and above 710 degree Celsius, carbon, yes, your carbon is better, yes, carbon is what, better reducing agent. ठीक है, I hope you understood this thing carefully. ठीक है, so beta pay attention on this point, and these are all about what, your Alingam diagram. So I hope you understood this thing clearly. So beta now we will discuss, ठीक है, so now we will discuss electrochemical principle of metallurgy. ठीक है, so
Pay attention on these properties of all this Allingham diagram. ठीक आहे, आय होप यू अंडरस्टूड. सगळे अपवर्ड्स आहेत, इथे काय फेज चेंज होते, अंडरस्टूड. आयदर इथे पहिल्यांदा काय म्हणलं मेल्टिंग पॉईंट, आफ्टर दॅट वॉट बॉइलिंग पॉईंट. ओके, जे काय अबो आहेत त्यांचं काय होणार आहे, इझिली डिकम्पोजिशन होणार आहे. ठीक आहे, अबो झिरो, जेव्हा ते झिरोच्या वरती जाणार तेव्हा. अंडरस्टूड. अँड आय स्पेशली डन फॉर दिस वॉट कार्बन मोनॉक्साईड टू कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन टू कार्बन डायऑक्साईड अँड कार्बन टू कार्बन मोनॉक्साईड. अँड दिस इज अ व्हेरी मच इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. ठीक आहे. अँड ॲज यू नो, जो काही डाऊन साईड एलिमेंट आहे ती त्याची कॅपॅसिटी की तो वरच्या ऑक्साईडला रिड्यूस करेल. ठीक आहे. सो दिस थिंग इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. सो पे अटेन्शन बेटा. ठीक आहे. आय होप यू क्लिअर दिस अवर Allingham diagram. ठीक आहे. So now we will discuss after this, that is electrochemical principle of metallurgy. ठीक है. Say and concentrate. Electrochemical principles of metallurgy. Electrochemical principle of metallurgy. So see here what will happen beta in electrochemical principle of metallurgy. ठीक है. So generally as you know, the reduction of molten metal salt is done by electrolysis. Okay, and we done of your sodium also. ठीक है. And this method is based on what? Electrochemical principle. So see here, one important sentence we can mention here. The change in gives energy. The change in what beta? Gives energy is related to electrode potential of the redox couple. Is related to what? Electrode potential of electrode potential of redox couple. ठीक है. Electrode potential of redox couple. So see here what will happen beta here. ठीक है. See beta, as you know that delta G naught is equal to what? Minus NF A naught cell. हे बेटा आपण हा सुद्धा फॉर्म्युला बघितला होता आपल्या थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक मध्ये. ठीक आहे. इन दॅट व्हॉट आर यू रिमेंबरिंग? इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. ठीक आहे. इन दॅट we derive this where n is what? Number of electrons involved. F is what? Faraday's, that is 96,500 coulomb. And E is what? A naught cell. ठीक है. So I hope you are remembering this. So suppose if you are considering example. ठीक है. So see here in this example what beta? Fe2 plus आपण एक example घेऊया. Fe2 plus aqueous plus 2 electron reduction potential. So say Fe what beta? Solid. Yes. Their A naught cell giving how much for Fe? Yes, minus 0.44 volt. ठीक है. And for your Cu2 plus 2 electron minus, that gives what? Cu solid. It is also what? Aqueous. You will get E naught how much? Yes, plus 0.34 volt. ठीक है. Now one thing here you keep in mind. Okay, more active metal iron will go into the solution. सपोज आपण ॲक्टिव्हिटीचे जर का विचार केला तर याच्यामध्ये कोण आहे? येस, आयरन. सो इन दिस व्हॉट? मोर ॲक्टिव्ह मेटल आयरन विल गो इन टू द सोल्युशन व्हाईल लेस रिॲक्टिव्ह कॉपर विल कम out of the solution. Come out of the solution. Come out of the solution means what? Yes, deposited. Understood? What beta? Deposited. So see here. So beta, very much important statement is
So you can write the overall reaction as like this, Cu2 plus aqueous plus what, Fe solid. ठीक आहे, that gives what, म्हणजे काय झालं, रिडक्शन झालं आणि Feचं काय झालं, ऑक्सिडेशन. ठीक आहे. So what will happen, see, I will write here, that is a important point, what it is, say, in simple electrolysis, the metal, or we can say what, metal ion, त्याच्यावरती कुठला तरी चार्ज आहे N प्लस, आपण काय घेतलं, एक कुठलाही चार्ज घेतला आहे N प्लस. N is what, number of electrons, N plus ions are discharged at a negative electrode, and that negative electrode, what we call, yes, cathode. ठीक है, and deposited there, and what beta deposited there. So here what will happen, sometimes, so to increase the conductivity, sometimes what we are adding, yes, sometimes flux is also added, sometimes what beta flux is also added for making the molten mass, yes, more conducting. ठीक आहे. सो फ्लक्स म्हणजे आपण त्याला काय म्हणू, येस, फ्लोईंग एजंट. फ्लक्स म्हणजे आपण त्याला काय म्हणू, फ्लोईंग एजंट. ठीक आहे. सो सी हियर, it is what our electrolysis. Now I hope you understood how less reactive metal deposited, okay, understood, or we can say go out of the solution, आणि जो काय more reactive आहे तो in the solution. ठीक आहे. Conclusion from this our electrochemical principle of metallurgy. ठीक आहे. So I hope you wrote these all the important points. ठीक है. Now see beta, say extraction of copper. So we will do what beta, extraction of copper. So see here what will happen, extraction of copper. ओके, कुणापासून करायचं आहे, येस, बघा कुणापासून करायचं आहे, एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स अँड स्क्रॅप्स पासून सुद्धा आपल्याला तयार करता येतं किंवा आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करता येतं कॉपरचं. सो ॲज यू नो, कॉपर इज एक्स्ट्रॅक्टेड बाय हायड्रोमेटलर्जी. ठीक आहे, फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स and the solution containing copper ions, okay, when it reacts with what, scrap म्हणजे काय आपण म्हणतो, आयरन. ठीक आहे, or we can say H2 गॅस. स्क्रॅप आयरन आणि H2 गॅस सोबत जेव्हा रिॲक्ट होणार तेव्हा त्याचं काय होतं, एक्स्ट्रॅक्शन होते. बघूया आपण विथ हेल्प ऑफ रिॲक्शन. सो सी हियर, Cu2 प्लस aqueous प्लस व्हॉट बेटा, Fe सॉलिड. हे काय बेटा, स्क्रॅप आयरन. ठीक आहे, दॅट गिव्स व्हॉट, येस, Cu सॉलिड प्लस Fe2 प्लस aqueous. ठीक आहे. नाउ सी बेटा, Cu2 प्लस aqueous प्लस व्हॉट, H2 गॅसेस सोबत तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करू शकता. सो कॉपर सॉलिड प्लस व्हॉट, येस, 2H प्लस aqueous. I hope you understood this thing here clearly. So beta, write down this our reaction carefully. ठीक है. So as you know beta, here copper is extracted by hydrometallurgy, but we can't extract zinc by hydrometallurgy because as you know, copper is what, copper is more electropositive.
अँड देअर ई नॉट व्हॅल्यू हाऊ मच. येस, ते तुम्हाला हळूहळू लक्षात येईल, कारण की काय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अजून टॉपिक ज्या वेळेला होईल त्यावेळेला अजून क्लिअर होईल की त्याची इलेक्ट्रो पोटेन्शियल व्हॅल्यू किती आहे. दॅट इज ई नॉट इज इक्वल टू हाऊ मच प्लस 0.34 व्होल्ट. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह. दॅट्स वाय कॉपर कॅन बी एक्सट्रॅक्टेड बाय हायड्रोमेटलर्जी बट नॉट झिंक, कारण की झिंकची कशी व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे. अंडरस्टूड. सो सी हिअर बेटा, वी विल डिस्कस हिअर एक्सट्रॅक्शन ऑफ ॲल्युमिनियम. Okay, so see here, very much important and interesting part, extraction of what? Aluminium. So beta, already we done, what we done beta? Yes, we done already in Bayer's process, we done extraction of alumina and that we added cyanide solution. म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला, आठवतंय की त्याच्यामध्ये काय इम्प्युरिटीज सोल्युबल नव्हते. अंडरस्टूड. ओव्हर सोल्युबल झाला तरी चालेल पण इम्प्युरिटी सोल्युबल व्हायला नको आहेत. अंडरस्टूड. सो सी हिअर एक्सट्रॅक्शन ऑफ ॲल्युमिनियम. सो पे अटेन्शन बेटा. एक्सट्रॅक्शन ऑफ व्हॉट? ॲल्युमिनियम. एक्सट्रॅक्शन ऑफ ॲल्युमिनियम. सो सी बेटा हिअर, ॲज यू नो बेटा, ॲल्युमिना इज ॲल्युमिना. ओके, ॲल्युमिना तुम्हाला माहिती आहे. ॲल्युमिना इज व्हॉट? येस, Al2O3. हा तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर आहे. इज नॉर्मली एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम बॉक्साईट ओर, आणि त्या बॉक्साईट ओरचं जर का आपण बघितलं, इज नॉर्मली एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम व्हॉट बेटा? बॉक्साईट ओर. अँड दॅट बॉक्साईट ओर फॉर्म्युला इज व्हॉट? Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O. ठीक आहे. Now it involves two main steps. What बेटा? It involves, म्हणजे जे काय आपलं एक्स्ट्रॅक्शन ॲल्युमिनियमचे करायचे आहे त्याच्यामध्ये अगोदर 2 स्टेप्समधून आपल्याला अगोदर जायला लागेल, त्याच्यानंतर आपण काय करणार आहोत? एक्स्ट्रॅक्शन करू शकतो. सो सी हिअर, इट इन्व्हॉल्व्स व्हॉट बेटा? फर्स्ट युअर प्युरिफिकेशन ऑफ बॉक्साईट. पहिल्यांदा आपल्याला काय करायला लागेल? प्युरिफिकेशन ऑफ व्हॉट? बॉक्साईट. ठीक आहे. अँड सेकंड इज व्हॉट? हे सेकंड इज व्हॉट बेटा? इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ ॲल्युमिना. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ व्हॉट बेटा? ॲल्युमिना. ठीक आहे. सो दिस थिंग वी हॅव टू डू, वी हॅव टू परफॉर्म. ठीक आहे. सो सी हिअर, वी विल मूव टुवर्ड्स अवर फर्स्ट, दॅट इज प्युरिफिकेशन ऑफ बॉक्साईट. आपल्या इथे काय काय करता येईल ते बघूया. येस, सी हिअर, purification of what beta? Bauxite. ठीक है. We already done the extraction of alumina. Okay, with the help of Bayer's process. ठीक है. So again here we found that the bauxite ores contain two main impurities. Okay, two types of main impurities. So here beta, what we observed? Two main types of impurities. ठीक है. Two main types of impurities. Which are those? Yes, here. Two main impurities of oxides of iron. ओके, जेव्हा आपण काय म्हणतो बघा, कुठल्या 2 impurities आहेत त्या. सो here we will mention here like this. See, बॉक्साईट ऑफ, बघा आपण इथे खाली घेऊया यांना, ॲज लाईक दिस. ठीक आहे. बघा, से येस, ऑक्साईड ऑफ आयरन. व्हॉट बेटा? ऑक्साईड ऑफ आयरन. अँड वी कॉल इट एज अ व्हॉट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड बॉक्साईट. काय म्हणतो आपण त्याला? रेड बॉक्साईड. ठीक आहे. आणि जे दुसरी आहे, इट इज व्हॉट? ऑक्साइड्स ऑफ व्हॉट बेटा? सिलिकॉन. ठीक आहे. ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन. आणि त्याला आपण काय म्हणतो? याला रेड म्हणतो, तर याला काय म्हणतो? येस, व्हाईट बॉक्साईट. आय होप यू अंडरस्टूड. ठीक आहे. व्हाईट बॉक्साईट. आणि जे काय बेअर्स प्रोसेसने आपण केलं ते कुठल्या ह्याचं केलं एक्स्ट्रॅक्शन? येस, वी डन. रेड बॉक्साईडचं आपण कुठल्या प्रोसेसने केलं?
Bayer's process we perform. Okay, Bayer's process of red bauxite we perform. But for white bauxite extraction, or we can say we have to remove that oxides of silicon. So for that we need here one process, that is Serpex process. What beta? See here, name of that Serpex process. Okay, it is for what? Your white bauxite. So see here what will happen in that. As you know, alumina is what? Yes, aluminaचं आपल्याला एक्सट्रॅक्शन ऑलरेडी केलेलं आहे, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला दोन टाइप्स ऑफ इम्प्युरिटी मिळाला आहे, एक रेड आणि व्हाईट. रेड आपण कशाने केले? बेअर प्रोसेसने केलेले आहे. बट व्हॉट अबाउट व्हाईट? सो सी हियर अबाउट युअर सरफेक्स प्रोसेस. सो इन दिस प्रोसेस वॉट एव्हर दिस white bauxite we have to treat it with in the atmosphere of nitrogen and with what? Coke, that is carbon. Okay, so see here, and whatever silica gets reduced to silicon, ते काय volatile impurity as a वेपरच्या फॉर्म मध्ये निघून जातील. तर बघायची रिॲक्शन. सो सी हियर वी विल परफॉर्म हियर रिॲक्शन. से Al2O3 म्हणजे जो काय व्हाईट बॉक्साइड मधला Al2O3 प्लस N2 प्लस कार्बन. ठीक आहे, 3 कार्बन. सो वी विल राईट हियर बॅलन्स रिॲक्शन. येस यू विल गेट व्हॉट? ॲल्युमिनियम नायट्राइड प्लस 3CO एक्सपेल झालं, आणि जी काय इम्प्युरिटी आहे सिलिकाची SiO2 फर्दर रिॲक्ट विथ कोक, देन सिलिकॉन ऑल्सो इव्हॅपोरेट अलॉंग विथ 2CO. सो हे बेटा 273 केल्विनला हीट करतो आपण. सो ऑब्वियसली व्होलाटाईल तुमचं जे काय इम्प्युरिटीज आहे ते इव्हॉल्वच होणार आहेत. नाव फर्दर, सो फर्दर दिस ALN इज हायड्रोलाइज विथ वॉटर. सो सी आफ्टर हायड्रोलिसिस AlOH3 precipitate you will get. So see as like this ALN plus H2O that gives what? Yes, AlOH thrice plus NH3 obviously. Here what? हे precipitate आहे. ही जो precipitate आहे आपण precipitate job further आपण काय करू? Heat करू. At the temperature, see here how much they give? 1473 Kelvin. Then you will get what? Al2O3 plus 3H2O. ठीक आहे, आपल्याला हे ड्राय करायचं आहे, इग्नाइट करायचं आहे, देन हीट. सो देन यू विल गेट व्हॉट? हियर ॲल्युमिना ॲज लाईक दिस. ठीक आहे, सो इट इज व्हॉट युअर रिगार्डिंग रेड बॉक्साइड अँड व्हाईट बॉक्साइड. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग क्लिअरली. नाव हियर व्हॉट? येस, आपल्याला एक स्टेप झाली. दुसऱ्या स्टेपचं काय तर बघूया आपण सेकंड स्टेप सुद्धा. ओके, ठीक आहे. सो वी विल सी विदाउट वेस्टिंग टाइम दॅट सेकंड ऑल्सो. सो आय होप यू आर कॉन्सन्ट्रेटिंग. ठीक आहे, इथे तर आपल्याला प्युअर ॲल्युमिना मिळाला. वन्स यू गॉट हिअर प्युअर ॲल्युमिना देन इट बिकम इझी टू व्हॉट? प्युरिफाय दॅट ॲल्युमिनियम. सो सी हिअर सेकंड इज व्हॉट एव्हर? इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ फ्यूज्ड ॲल्युमिना. Electrolysis of what beta? Fused alumina. ठीक है. Now whatever the above pure alumina, okay, is dissolved in molten cryolite and is electrolyzed. So say we have to mention this important point. The above म्हणजे जे काय आपल्याला पहिल्या स्टेप मध्ये मिळालेलं आहे, the above pure alumina, ठीक है, is dissolved in molten cryolite. So beta cryolite, as you know the formula what? Na3AlF6. molten cryolite, that is Na3AlF6, and it's electrolyzed in an iron tank lined inside with carbon. With what beta? Carbon. Okay, now what will be the important role here?
तुमचा Na3AlFC असण्याचा इथं इम्पॉर्टंट रोल आहे आणि इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. सो पे अटेन्शन बेटा. सो सी हियर the molten Na3AlF6, that is what? Cryolite. That is what beta? Cryolite. Decrease the melting point to about, किती डिक्रीज करतो तो बघूया आपण, 1173 Kelvin. Please check sound. Decrease the melting point to about 1173 Kelvin, and also increase the electrical conductivity. What beta? Conductivity. So here important statement is what? To bring the conductivity and to decrease the melting point, which substance is added? Yes, which chemical is added? That is Na3AlF6, cryolite. I hope you understood this thing clearly here. So we can write a reaction. You can observe the diagram also. It is given in your NCERT. Okay. So see here, Al2O3, that is your alumina plus carbon. Okay. You will get what? Al plus CO2. So you can balance beta. Okay. 2Al. So 4 here. Yes. And this process we call it as a what? Yes. Hall-Héroult process. Okay. Hall-Héroult process. And we will see at the cathode what will happen and at the anode what will happen. Okay. So see here at the cathode what will happen. So I hope you are observing. At cathode there is a reduction. So Cl plus 3, it will melt, plus 3 electron minus, that gives what? Yes, that gives your aluminum solid. Okay, melt म्हटलं होती पहिल्यांदा तुम्हाला लिक्विड मध्ये मिळेल. ठीक आहे. And at the anode what? Yes, carbon solid plus O2 minus. Okay, that gives what? CO gaseous plus 2 electron minus. Okay. I hope you understood this thing. So see 2 minus, and what will upon, suppose if we 2 minus, okay, CO2 also will release with a 4 electron minus. Say 2 to the 4, our reaction is balanced. Okay. And finally what? Refining of aluminium. So generally what? Aluminium metal were obtained by almost 99% pure by this electrolysis of alumina. Okay. But it can be further refined by Hoops cell. But this can be further refined, or we can say purified by what? Hoops cell kiva Hoops process. Okay. So this thing is very much important. Now, okay, our important, that is one extraction of iron is remaining. Okay. Extraction of zinc is remaining. Then our topic will completed. Okay. So I hope you understood today's lecture. If any doubt, then you can feel free to ask anytime. So take care and thank you very much.